jërëjëf mbokk yi once again nuyu leen sant leen gërëm leen bu baax a baax yi ñëpp ci time jotaay ak waxtu bi nga xam ne moom ngeen jël rek yëkkañu ko ñu ngi waxtaan ak ki nga xam ne kooku moom mooy docteur Demba Sabally docteur Demba Sabally nag ñu ngi laa bàyyiloo xel bu baax ne moom mooy minister of agriculture docteur Demba Sabally moom mooy minister of agriculture moom la ñoo waxtaanal fii ci biir kër gi once again ñu ngi koo sant di ko gërëm bu baax a baax ci li nga xam ne loolu moom mooy time jotaay ak waxtu bi nga xam ne moom la jël rek jox ko doomi Gambia of course yéen ñi nga xam ne tamit yéen a ngeen déglu di ngeen mun a am chance pour li nga xam ne loolu moom mooy join the conversation di ngeen mun a call via the WhatsApp or direct number so kon once again thank you very much yéen ñëpp ci time bi number bi pour call moom mooy 791 7224 directly su fekkee am nga any question pour docteur Demba Sabally the honorable minister of agriculture su fekkee ne nag bu nga call ci WhatsApp bi maybe yaa ngi outside of this country WhatsApp number bi is 3141315 3141315 Wake Up Gambia show bi ñu ngi la ñoo sant la ñoo gërëm bu baax a baax yéen ñëpp ci time bi docteur Demba Sabally mi ngi ci line bi minister of agriculture honorable minister thank you very much ci time bi appreciate nañ ko bu baax a baax honorable ñu door laajte la rek bunta bi nga xam ne moom la président dénka bunti agriculture bi ñu ne foo leen ci toll and thank you very much for joining the program. Thank you very much, Pa. Thank you for the invitation and very good evening to all your listeners and our farmers. Ñu nga gërëm jërëjëf Pa. Actually, comme ni nga waxee fan lañ tollu si affaire yi preparation for the rainy season. Mooy currently nguuri President Barrow for the 2025 fertilizer need luñ soxla si engrais. Import nañ 25,000 metric tons. te fertilizer boobu egsi na si dëkk bi. yaakaar naa in about next few days or a week or so dinañ take price bi for the 2025 rainy season fertilizer price waaye engrais bi egsi na si dëkk bi. and apart from that suñ projects yi mooy the roots project giraffe and P2RS and the other projects already we have put together our plan for the season mooy ñaata tons of rice seeds is necessary pour jiw pour suñ béykat yi throughout the country and the government is going to be providing seed support to the farmers. The tamit government is going to provide support in terms of mechanization mooy suñ tractors yi. Suñ Department of Engineering has gone around the country suñ 50 tractors yi yëpp dinañ leen maintain and put them to standard and then be on standby for the rainy season and ñu ngi expect force rain between July 15 to the 25th, those 10 days there. Okay. June 15 to June 25. Okay. Léegi docteur ñu dugga force si li nga xam ne loolu moom mooy rainy season buy ñëw dañ ñu dugga si project si ak yeneen xalaat yi nga xam ne nguuri président Barrow am na ko pour ñi nga xam ne ñoom ñooy béykat yi of course am nañ ñeneen ci béykat yi bugga nañ lool pour rek price engrais bi mu gën a wàcca dan last season ñu ne ndax yow as ministre di nga mun a garantie loolu béykat yi ne price engrais dina gën a wàcca li nga xam ne loolu la ko gars yi jëndee woon last season. am nga price engrais dafa multifaceted ñi si dee involved dañ bëri one dañoo seet the world market prices te tamit dañ am committee boo xam ne committee bi is Ministry of Agriculture GGC Ministry of Finance and then Office of the President. ñu ñoo dee toog seetaan all the factors around also ñu evaluate lan moo am in the sub-region because we also have to foog ñu xalaat lana am Sénégal lana am Guinée lana am Mali ak and all those factors si lañ dee ñëw ak price boo xam ne du soonal béykat yi but tamit price boo xam ne dafay sustainable for us to use as a revolving fund for next year and years to come. So what I will li ma mun a garantie béykat yi rek mooy nguur gi dina peeg price bi foo xam ne du leen sonal te price bi dina gën a baa wala mu toolu ak price yi nga xam ne ñoo am in the area. ok so kon ñu jàpp ne daal price bi du ëppa lu ko béykat yi doon jëndee last season. non yaakaar naa duñ ko yokk pour mu romba fi ñu ko daan jaayee last year mu ngi woon 1,100 du ëppa loolu. du ëppa loolu ok fine
ñu dugg nag ci beneen bunta bi nga xam ne dafa am solo trop ci li nga xam ne loolu moom mooy béykat yi moom mooy projects yi nga xam ne right now moo nekk si sa ron ministry ñu ne yan projects la and again yan impact la amal ñi nga xam ne ñoom ñooy béykat yi. jërëjëf Pa projects yi let's start with the roots project. boobu foog naa ñu bëri dégg nañ tuuri roots project. IFAD from Rome ñoo koy fund initially was $40 million project. With some additional funding now. Roots project bi moom si lu mu focus mooy on rice and vegetable. buñ starté ba léegi garden yi nga xam ne Neema project startoon na ko ñoom ñoo jeexal garden yooyu yëpp ba ñu ngee sampa garden yu ees te tamit si wàllum béyum maalo dañ dee provide the following service mooy ñu béyal la that is plowing service ñoom ñu fay 80% béykat bi fay 20% te tamit dañ leen dee jox engrais te dañ leen dee jox jiw maalo te dañ leen dee jox herbicide and even technical support mooy attach fa a technical expert boo xam ne moo dee guide pharmacy. Roots project bi has been doing that for a couple of years. This year Roots project will be operating in about 92 communities throughout the Gambia. So on a giraffe project boobu tamit is mainly into rice and vegetable. And giraffe project is right now we have tendered out 40 brand new gardens. ñi nga xam ne they are currently under construction. te tamit we have additional funding from the World Bank. So we will be doing 25 additional gardens. 25 gardens yooyu noonu suma engineering team they've gone around the country in consultation with Department of Agriculture, our regional offices, and we are trying to identify those sites, and those also will go into tender in this 2025 as far as vegetable production bi mu ngi concerned. te si wàllum rice for giraffe ñoom dañ dee provide seeds at no cost. And this been for the past 3 years. So this year we will do the same. Last year I think they provided over 150 metric tons of rice. High yield seeds. Seeds yoo xam ne they are high yield, they are drought resistant, they are climate smart seeds. This year also giraffe project we did not provide lu mel noonu. And then of course we have our P2RS. It's a new project. Comme giraffe nu moo doxee moom tamit noonu la mooy doxee. It's going to be in vegetable production, mooy support the women gardeners. But also it is going to support small ruminants. And it is also going to support rice production. And they've started last year. And they've been doing the plowing service for the Jahali Pajar and the whole of CRR and CRR, both North and South, and the LRR and into North Bank. So that support line we started last year. We intend to continue the same and even expand some more plowing services, and then support with fertilizer and support with technical services, technical backup. Okay. Let's talk about li nga xam ne loolu moom mooy benn si project si mooy small ruminant project bi ñu ne small ruminant project bi am na ñeneen ñi dañ ne dafa fail totally because soo xoolee xaalis bu dugga and still Gambian si ñu ngi indi lot of li nga xam ne loolu moom mooy juri from outside muy dugga ci réew mi yow as the Minister of Agriculture Demba Sabally ndax di nga agree with notion boobu ne project bi dafa fail? Oh, 100%. Small ruminant project is a success. Ñuy wane small ruminant project bi dafa fail. Either they are misinformed or deliberately dañoo bugga pour misinform public bi. Because small ruminant project bi, it had its targets. And that is what you use for nga measure that something has succeeded or it has failed. So I don't know what yardstick they are using. But for us, we are concerned. What the small ruminant was supposed to do, one was to vaccinate over 90% of our small ruminants in this country, and that has been achieved. Last year they did that, and even this year they supported the Department of Livestock to vaccinate jiw nekk dëkk bi yëpp, and at no cost. Ben béykat fayul pour ñu pengu sa xar wala sa béy te lii du daan am si dëkk bi ku daan ñëw pour ñu pengu sa xar wala sa béy deng daan fay. Waaye small ruminant project bi together with the Department of Livestock, they vaccinated over 90% of all the small ruminants in this country. So all tamit animal drinking points. Before small ruminant project, a lot of our farmers then daan yóbbu seen nag yi across the border pour ñuy stay foofu pour affaire ndox.
And I think yow sa boppa gis nga some animal drinking points yuñ sampa. There are 20 nationwide. In fact, because of their success, the Islamic Development Bank has now given us additional 9 to build. And 9 years, we just finished the survey of those sites, and the contract in the next 2 months, we intend to give out the contract for New Sampa extra 9 because of the success of those 20 drinking points, and they are all functional as we speak today. Kubuga hamlulu munga dem sare filere or nga dem sinted or nga dem Killy or you go to Dibakunda in the North Bank, ñom dinañ la wax whether the small ruminant project has succeeded or failed, because for them their lives have changed from the small ruminant project. Dr. Demba Sabali moom la ñu waxtaanal Minister of Agriculture. Doctor, ñu focus bu baax a baax ci local language bi because ñu ne anglais bi mi ngi bëri trop. Let's talk about li nga xam ne loolu moom mooy jiw. ñu ne na docteur yéen a ngi xalaat pour joxe jiwu gerte ndax jiwu gerte moom is out of the scope boobu moom doo leen ko mën a joxe si jamono yuñ toll nii. Jërëjëf Pa. Yeah, dinañ try expand more on the local language. Waaye jiwi gerte traditionally duñ ko daan joxe nationwide comme nuñ daan joxe jiwi maalo. And the responsible loolu mooy it's very, very expensive pour nga am jiwi gerte to cover the entire country. Lu seer la. Number 2, pour nga am source bi si boppam because jiwi gerte biñ dee use sometimes lu bëri dañ ko dee jënd locally waaye dina am yu ñooy jënd outside. So cost is one thing, and in fact mooy lii si gën a am influence mooy the cost pour joxe waaye nonetheless then last year joxe nañ jiwi gerte mainly parts of North Bank and part of CRR South boori Ñaamina si ak Ñoomi and Jokadu. So this year GAF SP project moo defoon loolu last year. This year dinañ def lu mel noonu du mun a agsi si béykat yi yëpp waaye dina am béykat ñi nga xam ne suñ ministry with our GAF SP project dina joxe jiwi gerte. Honorable Minister, ñu ne sa relationship ak béykat yi naka la mel noo ko categoriser noo ko foo ko dugal ndax lu baax la ndax it's okay ndax ratax na sa relationship ak béykat yi. Paa lii de foog naa yow yaay seede bi daal lii jarul pour man ma ansa ko yaakaar naa lii den ko waroon a laajte béykat yi lan mooy seen relationship ak seen ministre bi because yow man soo ma laajte loolu lu ma mun di wax day mel ni I'm just trying to beat my own drum damay so yow fekkee nga ay meeting foo xam ne béykat yi ñoo fa nekka ñuy am meeting ak ministre o ñuy am meeting ñoomi neen lu ñooy wax si affaire yi nguur gi o lu ñooy wax si affaire yi seen ministre bi yow fekkee nga si lu bëri so loolu dinaa la bàyyi nga laajte béykat yi si seen boppa waaye as far as I'm concerned my relationship with NACOFAC mooy the apex body of béykat yi farmer organisation bi is excellent. Xam nga suma diggante ak Gambia Farmers Union yow attend nga ay couple of meetings fi nga xam ne man maa doon am meeting ak ñoom xam nga suma relationship with the livestock owners association mooy NALOA the National Livestock Owners Association and even the beekeepers association so definitely suma relationship with the farmers actually I'm from the rural area man waa kaw gi la man si béy laa juddoo so si lii laa yaroo so suma relationship with the farmers is my life and loolu dinaa la bàyyi nga laajte ko béykat yi ñoom ñoo ko war a wax si to the Gambian population and you take it from there. Let's talk about li nga xam ne loolu moom mooy pompe herbicides am na ñeneen ñu ne béy soo ko déggee sax si ñeneen yi moom mooy dem rek béyaat ñax bi ñu ne ndax yéen am ngeen xalaat o am ngeen any project ci pipeline bi pour indi ko pour béykat yi mun a am access to it pour mbéy mi gën a yomba. Waaw jërëjëf Pa actually comme ni ma la ko waxee Roots project last year dañ joxe a lot of herbicide in fact a lot of it and then emuñ ci loolu dañ jël bénéficiaires yi yóbbu leen jinooy offer them training how to mix the herbicide naka lañ koy use te tamit even jox leen protective gear mooy daala yu ñu war a sol Google yu ñu war a sol ak the overall code yu ñu war a sol su ñooy apply herbicide loolu yëpp Ministry of Agriculture and the Roots project def na loolu last year
And this year, during the dry season, maa ngi woon Jaaxali Paacar, the regional rice value chain project boobu noonu am na herbicide yu bëri boo xam ne together with a lot of tractors, about 7, you distribute CRR North and CRR South. Herbicide bokkoon na. So nguur gi understand na herbicide is one of the labor saving device loo xam ne soo ko amee dina la yombal mbéy mi torop te recognize nañ loolu moo tax nguur gi introduce ko project yi ñu ngi koy béykat yi waaye tamit herbicide am na in town for commercial use and dinañ encourage béykat yi pour ñu jëfoo ko because dina leen save time dina leen save cost tamit. xam nañ ne time cost ak labor bokk na ci li nga xam ne moo dee gën a sonal béykat yi te bokk na ci li nga xam ne moo dee gën a yombal mbéy mi moom mooy mechanized farming. At some point waxoon ngeen ñu ne yéen a ngi indi ay tractor and tractor si béykat yi dafa am percentage bu gaa yi di fay den nguur gi jël benn percentage ñu ne foo leen toll ci loolu. boobu sori nañ si biñ ko starté amoon nañ some challenges with the procurement. xam nga in this country we have the Gambia procurement laws which is the GPPA Act. Sometimes lum dee laajte process la def laa ne foog nga advertise ay week nangam soo ko when you award the contract tamit you have to wait for certain foog nga xaar ay semaine or ay 10 days cooling period. So that process it takes long. Why I'm happy to announce that with the support of His Excellency, the tractors now, the 460, already contractor bi jox nañu suñ bill of lading. Loolu lu mu wone ne mooy tractor yi ñu ngi si ndox bi ñu ngi si gaal bi di ñëw because joxe na deposit na the bill of lading at the office of the permanent secretary and PS update number on all that. So 460 bi mu ngi si ndox bi di ñëw and we are expecting the next 30 to follow and then subsequently the entire 180 buñ bugg a indi. Tractors yi noo leen ko distributé ak naka la moo demee is it ne organisation si ngeen koo jox o dëkk yi o individual pharmacy lan mooy li nga xam ne loolu moom mooy modalité si. Modalité si de li ci gën a important mooy ku si mun a am wërsëg ba nga am si benn o ñaar whatever yow yaay fay 25% nguur gi fayal la 25%. 25% bi des da nga koy fay ndànka ba 4 years waaye criteria bi ñi koy am number 1 dañoo nekk very serious farmers te individual dina am groupe boo xam ne mu ngi register groupe boo xam ne groupe yi béykat lañ laay di master farmers and other farmer organisation comme farmer groups yi dinañ qualify but individuals also dinañ qualify pour mun koo am definitely. But the payment mode is going to be the same. 25% kin ko jox 25% nguur gi fayal la ko then beneen 50% bi nga koy fay ndànka si ba 4 years. am na ku ma wax ne laajteel ma docteur mu jox ñu a definite date ci fertilizer bi kañ la ko door di jaay. Actually fertilizer bu last year bi amoon na li des we kept it because we wanted to support dry season béykat yi dry season especially ñi nekk ci wàllum maalo. Last week I've given instruction through PS and the instruction be exina ci GGC as we speak today ku bugg a jënd engrais mun ngaa dem nga jënd engrais ci those locations especially su dee yaa ngi CRR North CRR South and parts of URR already GGC have designated am na place yu ñu designate yoo xam ne even the last year stock boo xam ne jeexut from last year gars yi mun nañ koo jënda from on the last year price which is the 1100 because this year stock bi dafa aguñ price waaye last year stock boo xam ne jeexut we have released the sale and ñu ngi koy jaay borom bi mun naa contact GGC ñoom dinañ la waa di nearest location boo leen waxee sa adresse pour ñu advice la fan ngay dem pour jënd engrais but as we speak today fertilizer am na pour jënd. seen diggante ak GGC ministry ak GGC at some point ci different regimes ñi dañ dee poulet nii ñi pëlonele sa ministry bi ak GGC of course GGC ñu ngi seen ron relationship bi ak liggéey bi ñu ne na ratax na torop. Oh yes, definitely ratax na torop ni nga ko waxee ñu ngi suñu ron GGC is just one of the agencies boo xam ne
mu ngi si roni ministry bi just like nu ñu amee Jilma and nu ñu amee Walik nu ñu amee all my other departments GGC director MD Njai yow you've attended a lot of the events with ministry and the GGC suñu working relationship is extremely very good and they are extremely very helpful to the farmers ñu ngi taw si wàllum béykat yi especially pour dimbale leen access to engrais and also suñ béyee ba pare seen gerte bi pour dimbale leen access to market mooy jënda gerte bi and we are at the apex end mooy pour defar policy bi and support them in their operations. Normally they are responsible for operations. We support them in their operations. We make the policy. In fact, MD, not even long ago, we are working on new AMSEN own act by the National Food Security Corporations Act. Already we have cleared it from cabinet. We've gazetted it very soon in our National Assembly. Just all that is to modernize GGC. And so in relationship with the ministry ak GGC is extremely smooth. laal nga li nga xam ne loolu moom mooy acte bi maanaam loi yi nga xam ne moom mooy tënk seet gën a dooleel GGC naka la ñoo liggéeyee ñu ne acte bi nag su ñëwee into effect ñu ne ban influence la moo am ci li nga xam ne loolu moom mooy agricultural sector bi in general. xam nga soo xoolee the National Food Security Processing and Marketing Corporation ñu bari di ko waa GGC amuñ any framework when I say framework mooy legal framework comme loi boo xam ne moo leen set up dañ leen set up on previous government on either presidential proclamation wala at the level of a cabinet decision so loolu am nga jamono buñ nekka we are in the 21st century and now 2025 in a very democratic Gambia lu bëri foog nga am nga defal ko a solid foundation and loi bi su ñëwee it will create a solid legal framework for GGC and also dina regulate we will create regulation after the act bi su passé dinañ create regulation boo xam ne dafay regulate lu bëri in terms of quality of nu GGC di operator there will be regulations and there will be standards within the GGC regarding yu ñooy jaay yu ñooy jënda and also their operation dafay streamline dafay gën a more efficient it will be more effective. Doctor, let's talk about something very important nag yow loo dee dundee ak man ak keneen moom mooy maalo soo xoolee most of maalo bi nga xam ne ñun moom leen dee dundee fii ci réew mi dañ ko dee jëlee bitim réew te soo xoolee ñun li nga xam ne loolu moom mooy saay si suñ laan bi nga xam ne moom lañ am lu mu bon war nañoo mun a cultiver enough pour dunda ak jaay sax bitim réew ñu ne nguur gi fan lañ toll ci li nga xam ne loolu moom mooy toppatoo mbiri mbéyam maalo. Thank you. Anyway, tey si suba dewuma office I went straight to ñoomi jurunku foo xam ne suñ project bi roots project dañ award a contract for the Chinese pour ñu def what the vision of President Barrow is loolu mooy ne ñu mun a am rice self sufficiency by 2030 loolu mënuñ ko am su dee suñ tool yi rice field yi si boppam developing leen to the level of 2025 because so demee perko comme like China or South Korea or other places da ngay gis seen rice fields yi niñ ko defaree dafa am concrete lining dafa am access roads and ñoom ñoo control ndox bi it has gates and all that so loolu amuñ ko woon fii and it's been the same jahali pajar trying to fix it year after year loolu solving suñ problem so now in my engagement with IFAD last year thank God they have approved now Roots have joxe nañ Chinese contract of 14.9 million US dollars. If you change that to dollars, it's like $1 billion. Loolu la nguuri President Barrow and the Roots project invest pour defar phase 1. We are going up to phase 3, but phase 1 is going to cover 2 sites in North Bank, sites in LRR and West Coast, and then phase 2 will be URR into CRR, Jahali Pajan, North and South, and then phase 3 will be CRR North all the way to the rest of the Gambia. So what we intend to do with that defar faroi
to a level that they will produce twice a year. They dinañ mun a am nearly 10 tons per hectare. They will be well made and highly productive. Te loolu dafa seer. Gis nañu bari dañoo wax ne am nañ ndox bi River Gambia si am nañ suuf bi lu tax ne pour nga defar benn hectare every hectare cost minimum of $15,000 diggante 13 to about $18,000 to fix very well made hectare for rice production. Léegi this country needs about 20,000 hectares well made to produce twice a year. That means we need $300 million pour defar suñ faro yi to a standard that they will be highly productive and we will be rice self-sufficient. President Barrow is aware of this, nguur gi yëg na ko, and that is why we are working with our donor partners like IFAD, Islamic Development Bank, and the World Bank for fix our rice fields. That is the foundation. Our fields were never fixed, Okay. and until we fix our fields, we cannot be highly productive. Te duñ mun a am maalo ñaari yoon si at bi, te si hectare bu nekk tamit luñ dee am rek mooy benn ton ñaari ton. So loolu moo tax léegi suñ focus as a ministry mooy work on the rice fields to modernize them. Nguuri Gambia ñu ngi jënd gerte bu bari ci loxo béykat yi, and again ñun as a country ñu ngi spend millions yu bari di indi li nga xam ne loolu moom mooy cooking oil, te ñu ne nag ci li nga xam ne loolu moom mooy gerte gi mun nañ cee nal diwlin. ñu ne docteur foo leen toll ci xalaat yooyu. yaakaar naa ne last visit bu His Excellency President Barrow amoon ak ministry trip bu mu amoon GGC, yaakaar naa ne you were there or you watch it on the TV, and yaakaar naa ne the Gambian population tamit gis nañ liggéey bi nekk at GGC in terms of infrastructure bi nguur gi nekk di develop foofu boo xam ne dina mun a process not only gerte bi ñoo béy Gambia, even gerte bi ñoo béy around the Gambia. That facility, when it is completely functional, dina mun a process gerte boobu noonu to a level where we will have enough of oil from gerte du jar pour ñu import oil. But that is a very expensive project that is also donor funded. Boo xam ne is ongoing. Of course, amoon na delay. To give credit to government President Barrow, the project boobu dafa start even before President Barrow became president. Among many delays because of the funding and also so many other factors. While now it is functional, the project is progressing. Project we want it is concluded and functional. Dinañ mun a process a lot of our groundnut in the country here. Hopefully, kañ la moo door operation ak kañ la moo pare ndax mënu la ñoo joxe a definite timeline. I know for sure pour mu process up to crude level. In the 2026, dina process gerte bi up to crude level. The next thing we need to do mooy mu process crude bi to a level boo xam ne is refined oil. That may take another year or two, and with a lot of funding. But by next year, dinañ mun a process suñ gerte bi yëpp to a level of crude oil. Let's talk about another thing li nga xam ne tam Gambians yi dañ ko dee jëndee bitim réew lu bari. moom mooy légumes yi nii ay soble ak affaire yooyu noonu at some point docteur ñu ne are we doing enough pour support ñi nga xam ne ñoom ñooy vegetable growers yi nguur gi ndax ñu ngi def enough pour support leen pour make sure ne at least loolu moom bu ñu ko jëndee bitim réew ñu ngi ko jëndee fii xaalis bi di des. Yeah, actually government bi mu ngi support ñuy produce vegetables torop. Like ni ma la waxee giraffe project alone, we've tendered out 40 vegetable gardens. You know, currently as we speak, the contractors, they are building them. And these 40 gardens, soon once they are up and running, dina wàññi a lot of the importation. And apart from that, you can build a lot of cold storage facilities. And I think you are a witness to some of those things. And I think our issue has mainly been importation time rainy season, because deka yoyu fuñ ko dey import, what they have are greenhouses. Greenhouse dinga muna produce vegetables even during the rainy season and the dry season continuous. So those greenhouses deka yoyu ngawa
They are all private sector led. And in this country, as far as onion is concerned, under the leadership of President Barrow, I think you can be a witness. Last year we went on tour on some of the industrial farms in Mayok, in Bondali, and in many other places. Right now, then they close border pour ñu mëna jaay soble bi nekk Gambia fi. Ministry of Trade, there is a committee there that closes the border pour rek ñu mëna jaay suñ pompiteer ak suñ onion. So walum pompiteer ak onions mainly, I think we are almost close to being self-sufficient. Okay. But for the other vegetables, I think roadmap buñ am moy expand the gardens as much as possible, and once the gardens expand enough, and also you am enough of the cold storage facility. The Roots project has built 3 before, which is in Jarasoma, in Kaur, and in Basse. And again, in their new phase, they are building, I think, 7 or so. One of them will be in Dungu Kebe, and I think also in Quinala, either a tomato processing factory or a cold storage facility in Quinala. So, Lee Moy, the roadmap to take us for new vegetable self-sufficiency. Recognized as a challenge in the country, but again, we have a roadmap and we are progressing. Honorable Minister, do you agree ak man ne so waxe agriculture nga ne li nga xamne lool mom moy land. Of course, si jamono yuñ tolli ni gis nañ big players yu dugga ci li nga xamne lool mom moy agricultural sector bi ci on a massive scale ñu melni Hamidou Dia Oil. Ñu ndax façon farm yoyu nonu dinañ gën a bari ndax yéen a ngeen liggéey with Ministry of Lands pour make sure ne façon tool yooyu ñu gën a bari ci réew mi ndax production gën a éeg. Yeah, actually you are right, Pa. Foog ñu jaajëfal commercial farmers yi mooy suñ private sector producers ñu mel ni Maru Farms headed by Musa Dabo wala Amidou Dia in Sane ak ñeneen nearly about 6 to 10 of those big farms in the country. Ministry of Agriculture, ñu ngi liggéey ak GAIPA and the Ministry of Land and Office of the President pour programme bi ñooy waa land banking. Currently, GAIPA am na over 7,000 hectares yoo xam ne ñoom ñoo dee dem si community bi negotiate and then do the documentation. When they do the documentation, suñ amee investor, credible investor, mu ñëw Ministry of Agriculture, suma team bi evaluate ko. And then we recommend to GAIPA for allocation. Allocate for either 500 hectares or 1,000 hectares, and then they start operation. And Lee is ongoing. There are a lot of incoming players into, especially si Walum Malo. Even the Chinese, ñoom ñoo am contract bi ni ñu am interest for over 1,000 hectares pour operate around Saruja. The military tamit ñu ngi liggéey ak company bu ñu jox port bi. Alport, the Albayrak company, pour start liggéey ak military bi boori Kudang area. So Ministry of Agriculture, Ministry of Lands, GAIPA li ñu ngi ko bàyyi xel te ñu ngi support all the commercial farmers ñi nga xam ne either they are already in the field or ñi nga xam ne ñu ngi am interest pour dugga si ñu ngi leen support si wàllu yu bëri. Honorable Minister, some of your critics nag dañ ne daal Demba Sabally moom daal moom fan la toll ci agriculture pour ñu won ko dénkal li nga xam ne loolu moom mooy ministry bi. Yeah, they can criticize because loolu is normal pour ñi nga xam ne nekkuñ fa ñu criticize waaye li ma advise ñuy criticize ñoom lu ñu war a focus mooy okay, Demba Sabally lan la def bu mu nekkee ministre ba tey. Is he moving the agriculture sector? If it is not moving, foofu nga war a génn and you criticize and bring your ideas. Why you are already premeditated ne okay kii moom nañ ko criticize na even from the get-go. ñu mel noonu I don't give credibility to their criticism. Why today you are going to criticize based on the work or policies or the programs, things that are not working. Then I can accept that, and then I will listen to you, and then we will take on board the ideas in and then improve the sector. Why, if you're just going to criticize them because mom doctor la, agriculture, they need to go and look at the history from 1965, from independence to today. The number of ministers of agriculture, how many of them
came from agriculture and how many of them come outside of agriculture. And then that will answer their question. And so lolu jaru pour man ma wax lolu. Waye li ma wax moy ñun we welcome criticism def ñu dé né waye dañoo bëgg ñuy criticize nañ gaay criticize the work fu am defect fu am problem fu am nas ñu jox ñu idea we will work with them to improve the sector. Waye criticize ngir for personal attack I don't think we'll pay attention to that. Liggéey nga ak président Barrow ndax di nga mën a dëggal ne président Barrow wax dëgg ne yàlla am na béykat yi very close to li nga xam ne loolu moom mooy xolam ndax loolu moom mooy number one priority béykat yi. waaw lii yow sax waroon nga ko answer sax balaa nga laajte ma ko waaye nag for the interest of the public nekkul ne def leen am only on he has them in his heart because majority of the supporters of President Barrow béykat lañ and President Barrow si boppam si kaw gi la jógee is from Mankamankunda moom si béy la juddoo si béy la yaroo si loolu la màggee so béykat rek lañ loolu rek la xam te tamit when he came to the city you know he still grew up in a community with families yoo xam ne ñooñu am nañ a lot of agricultural roots te President Barrow every day lu moo xalaat mooy Gambia naka la mooy nekkee self-sufficient si maalo every time su ma invité for briefing lu ma dee laajte is more informed than me and many other people in this country so even projects yi fuñ toolu he is well informed and te def ko dee follow up anything lu ñu war a def mooy comme li ma just this current work with routes pour prepare faro yi wala feeder roads every time su ma demee briefing he will ask one step after the other so affaire béykat yi loolu moo tax throughout his governance moom taxaw na ne engrais manqué wut fii balaa président Barrow nit ñi dañ daan dem smuggle engrais génne ko beneen réew di ko isi fii nii président Barrow moo arrêté loolu balaa président Barrow nit ñi dañ daan yóbbu seen gerte ñu noté ko sometimes for 6 months or more président Barrow yes di nga xam ne maybe dañ la fay QP o amuloo sa xaalis bi for 1 week or 2 weeks waaye benn béykat toogul fii for 6 months amuloo sa xaalis comme nu mu daan amee so affaire béykat yi I mean even the investment the amount of investment government and Bilum invest in agriculture no other government has invested that in agriculture bi ñu amee independence ba léegi so moom fu mu teg béykat yi tegu fa leneen offre seen nag jamono yuñ toll ni ci at yi nii gis nañ ne suñ price bi nga xam ne moom la nguur gi dee jëndee li nga xam ne loolu moom mooy gerte yi moo dee gën bu Sénégal bi ndax ñu ne train boobu noonu di ngeen ko continuer yaakaar naa ne dinañ ko continuer price bi comme ni ma la ko waxee boobu tamit factors la am na world market factors am na factors regarding Ministry of Finance Agriculture and Central Bank GEC waaye liñ président Barrow lu ñu dee wax rek mooy ne foog ñu dugal xaalisi nguur gi dugal ko pour support béykat yi mu ne ñun yëpp dañu dee fay 12 times si at bi mu ne béykat yi rek lañ dee fay benn yoon si at bi yëpp benn yoon lañ leen dee fay so moom jaral na ko pour muy jël xaalisi nguur gi in billions pour subsidize price yi gerte bi wala jël billions mu subsidize price yi fertilizer bi loolu yëpp pour béykat yi mun a am fertilizer bu yomba te suñ béyee tamit mu jënd seen gerte prix boo xam ne dina xaalis bi dina leen njëriñ because dafa bugg a ku jaay gerte am bi ñibbi si kër gi di nga mun a njëriñ sa boppa from that wealth not a meager price so yaakaar naa ne our price for the last 2-3 years moo gën dëkk yu nekk suñ around yaakaar naa ne loolu dafay continuer. Minister of Agriculture moom moo nekk ci line bi kii Demba Sabally something nag very important laal nga ko moom mooy affaire yi electronic payment system bi maanaam Q money bi ñu ne ndax ci at biy ñëw nii ndax ni béykat yi dinañ am beneen bunta maanaam beneen option mais bi su fekkee ne buñ Q money ñu gis beneen electronic payment system ñu jël ko ndax Q money bi tam moom la ñoo continuer angu sa laajte boobu baax na trop gis nga aduna bi nu moo demee I think fintech mooy electronic payments yi loolu mooy the future te tamit for security reasons it is important pour ñëpp suñu xaalis bi ida nekk in our phones actually in your phone number wala mu nekk bank because ñun yëpp gis nañ the number of robberies especially in the northern part of Gambia loolu yëpp
te time période bi la dee gën a bëri because bandi yi xam nañ ne diw jaay na téeméeri saaku gerte mu ngi amee xaalis bi si néegam bi so loolu yëpp def de isi security issues so ñu ngi evaluate I know last year lañ start queue payment waaye li ma bugg a leeral rek mooy even our surroundings our neighbors Orange Money lañ dee use or any other fintech so lii startul Gambia rek xam naa ñu bëri lu ees la woon and anything loo xam ne lu ees la foog mu am some difficulties we've identified a lot of the problems so période bi accès gut is sometime in December am nañ enough time to sit down at the drawing board ñu jàngaat si invite all the stakeholders boy the Farmers Union NACOFAC the cooperative society the Department of Agriculture so that of course with Q Money themselves and GGC ñu talk go back to square one and say lan mooy the best for our farmers because Nguri President Barrow, our decisions are based on the best for the farmers, not the convenience of the GGC or the convenience of Q Money or profitability of a corporation. Lolu, that wasn't the drive. The drive is the safety of the money for the farmer, of course, and also the convenience to the farmer. So Lolu dinañ dellu number one ñu waxtaanee ko nañ def lu gën a baax si béykat yi. yow yaay ministre of agriculture ñu ne ndax di ñu mun a wax ne li nga xam ne loolu moom mooy xobet maanaam nga peese ñu jox la ko kaas nga dugal sa loxo dugal sa poos boobu moom jeex na. du ma wax jeex na waaye dina wàññeeku torop tamit su jeexut. ok Dr Demba Sabally honorable minister of agriculture moom lañ nekk di waxtaanal of course tamit li nga xam ne loolu moom mooy moom politicien la wax dëgg ne yàlla but nañ ñëw ci dinañ ibi line si léegi nii ñu jël just few calls ku bugg a laajte Dr Demba Sabally minister of agriculture anything den rek ñu am benn 5-10 minutes bu ñoo discuss our politics den ñu bàyyi ko mu dem ñu ngi ko sant di ko gërëm bu baax a baax ci li nga xam ne loolu moom mooy time jotaay ak waxtu bi nga xam ne moom la jël rek jox ko ñi nga xam ne ñoom ñooy béykat yi ñu ngi ibi line si 7917224 7917224 anybody ku am looy laajte ki nga xam ne kooku moom mooy minister of agriculture 7917224 7917224 wala ci whatsapp bi su nekkee yaa ngi outside of this country boobu moom mooy 3141315 honorable before ñu jël any caller very quickly rek let's talk about mboxa bi dugub bi ak yeneen yi nga xam ne ñu ngi ko dee béy fii ci réew mi ñeneen ci béykat yi bugga pour nguur gi di ko jënda pour mu nekk li nga xam ne beneen plus la ci government but again dafa gën a yokkal li nga xam ne loolu moom mooy béykat yi ñu ne mboq bi ak dugub bi foo leen ci toll. jërëjëf Pa loolu de lu am solo la and fi ñu toll si wàllu boobu mooy develop infrastructure bi. for now sometime late 23 or 2024 yóbbuwoon naa cabinet paper dañu am cabinet approval pour ñu def lu ñooy ooye te food banking. Food banking boobu nag mooy nguur gi jënda dugub bi ak mboxay ak loolu store ko then release ko at a time boo xam ne lean season boo xam ne bëriwut te mu ngay ñëw seer pour government bi release ko so that we can control the price and also control access mais so ki ko bugga diñ ko mun a am waaye loolu munuñ koo def su dee amuñ di infrastructure te loolu amutoon si Gambia mooy am strategic warehouse yu mag si strategic locations soo xam ne suñ joxee GGC xaalis bi pour ñu jënd loolu fan lañ koy def because currently GGC magasin yu ñu am foofu lañ dee def seen fertilizer bi so mënuloo use those same warehouses for fertilizer and use it also pour defa dugub wala mboxa so already built about 4. One of them is in Mbani, in Badibu. The other one is in Jarasoma. If you turn towards Senoba on your right, there's a big warehouse there, is 20 by 40. We've just built one in Pachar itself. It is very next to Musa Dabos structure there, Maru Farms Bori Pachar. Benabi Nyunko built in Basse, directly opposite the governor's office. So they are almost 90-something% finished. We intend to have a lot more of those big warehouses. Should they that infrastructure in place, Silaj Muna them to stage 2 of the food banking project Bin Buga implement, and also
li nga wax ni it has a regional dimension. There's an ECOWAS project to that. They want to have food banking in most of the ECOWAS countries in case of crisis, in case of a drought or a failed season, and many other eventualities. So Lee Ngurgi Yegnako, and in fact, His Excellency President Barrow, they assign on form a task force. Office of the Vice President Lanyan and meeting be for make sure we advance this agenda. So new see level of infrastructure. Okay, new see level of infrastructure. 15 minutes rek moo ñu dese balaa programme bi di jeex ci boor bi ñu bàyyi ki nga xam ne kooku moom mooy honorable minister of agriculture Demba Sabally pour mu dem soo kon nañ just profito ñu wrap up moom nag tamit politicien la lii moom mënuñ koo génnee ci ki nga xam ne moom mooy Demba Sabally of course yéen ñi nga xam ne yéen a ngi call ci line bi just keep leen calling suñ paree ci lii rek nañ leen jël 791 7224 791 7224 keep calling suñ paree rek ak ki nga xam ne mooy honorable minister nañ leen jël 791 7224 whatsapp bi moom mooy 3141 315 3141 315 honorable let's talk about li nga xam ne loolu moom mooy politics bi yow yaay minister of agriculture te ñu ne yéen seen support bi mooy NPP most of seen supporters yi mooy the farming community ndax yow yaa ngi feel still ne the farming community they are strongly behind NPP and President Adama Barrow. Oh yes, definitely. The farming community bi xanaa li yokk waaye dara wàññiwut si seen support si President Barrow because harama wanti the farming community bi which is 70% of the population yëpp si kaw gi lañ nekk in the rural Gambia te rural Gambia boobu noonu President Barrow lum invest si agriculture like I said earlier amul benn nguur bi ko musa def fii te secondly apart from agriculture ñooñu béykat ñooñu sax President Barrow dafa improve seen life and livelihood dafa yóbbu courant assi si dëkk bu mag dëkk bu ndaw I mean over 1,000 villages and communities in the Gambia President Barrow moo fa yóbbu courant ñooñu béykat lañ waaye soxla nañ courant te tamit over nearly 1,000 kilometers of roads nationwide majority of that yëpp si kaw gi la ko yóbbu foo xam ne béykat yi ñoo fa dëkka so te emul si loolu béykat yi tamit te access to health care def ko improve instead of nga nekk béykat dangay dem 20 kilometers lopitaan now you nearly only have to go 5 kilometers to a health center education wise seen doom yi probably dañ daan ñëw high school si city bi or dem si a town loolu yëpp improve na access to education for the children of the farmers so all that farmers they are aware of all that because pour support the life and livelihood emut si affaire béy mi rek dafa complex and is multifaceted so support bi President Barrow joxe kaw gi ak béykat yi support the President Barrow bi definitely is solid in the Gambia definitely. Let's talk about seen nguur gi NPP ak alliance partners yi ñoo na fiilu leen ne jamono yuñ toll nii 2026 dina métti ak yéen ñeneen ñu ngi wax ne sax 2026 wax dëgg ne yàlla di ngeen daanu de ndax fiilu leen loolu because of coow ak wax bi nga xam ne moo nekk ci réew mi. No. Look, election li ma dee waa our team in NPP and our allies you cannot be very comfortable you cannot be very doo mun a toog nga ne win nañ and nga push that mindset to your people they'll be lazy. We are aware of the challenges. Xam nañ ne 2026 it's going to be a challenging year just like 2021 nu meloon just like any other election. Elections are always challenging but we are prepared as a party and we are prepared as an alliance to go into 2026 with His Excellency President Adama Barrow as our candidate. We are very confident of victory. They're not only confident, ñu ngi liggéey pour am victory. Nekku ne dañ toog rek am confident, but every day ku xamut ñun ñu ngi def lu ñu war a def as politicians. The government also mu ngi def lu mu war a def because so improve people's life and livelihoods. Dañoo am trust yow pour ñu joxaat la seen mandate. And President Barrow li gën a important si ndundi nit ñi fii Gambia fii wala aduna bi yëpp loolu la jox Gambian si mooy jaama def ñu jox peace ba nit ñi abuse peace boobu sax so loolu moo tax ñun ñu am confidence ne liggéey bu President Barrow def ak
jaama bu mu jox doomi Gambian yi Gambian si xam nañ ne président Barrow mooy loxo bu gën a set mooy di safest hand pour entrust dëkk bi to anybody, and that will be nobody other than President Barrow in 2026. Well, Honorable Minister, ñu ne nag sa latest comments yi ne di nga dinañ leen yóbbu jël ñu ne foo ko teg ñu ne yow doo loi amuloo doole pour def loolu ñu ne foo teg loolu. Foog naa ne li ma waxuma ne dinaa ko def. ma ne nguur gi dina ko def. I think you listen to what was said at the meeting in Tallinn. Dama ne pour nga protest. Amuloo permit is illegal da nga yaaxa loi te loolu loi boobu challenge woon nañ ko fii ci Supreme Court bi I think everybody xam na loolu Supreme Court bi upheld ne loi boobu loi buy taxaw la loi buy des ci dëkk bi la emuñ ci loolu ñooñu dañ dem challenge loi boobu noonu ECOWAS mu ne loi bi is very succinct loi bi dafa war a sos loi bi mooy loi yi Gambia so it protest dangay am permit léegi that is the highest they can go and now man li ma wax mooy ku dem protest fekk amuloo permit mooy ne yaaxa nga loi te ku yaaxa loi nguur gi def la war a jàppa boo yaaxee loi dañ la war a jàppa loolu laa wax boo nekkee mayor boo nekkee party leader whatever you are if you continue to perform loo xam ne is illegal nga continue di def loo xam ne àndut ak loi nguur gi dina la jàppa si suma wax bi waxuma ne dinaa jàppa dinaa jàppa bii dama ne nguur gi dina la jàppa te I think those videos are available in YouTube and I stand by my statement. Foofu laa bëggoon a ñëw sax nde ba léegi yaa ngi taxaw dëgër si li nga xam ne moom mooy sa statement bi delluwuloo ci gannaaw daal. Because li ma wax loolu lu leer la soo continuer di yaaxa loi bi nguur gi def laa jàppa that is very clear. And I don't think anybody who disagrees is only opponents of President Barrow. If you are genuine Gambian, nobody is going to support me. Okay, if I continue, why dara do hell? I mean, we are not going to live in that kind of country. Te yakarna waxuma nguri President Barrow bi sax amul ben nguur ci aduna bi wala ben nguur Senate boo xam ne dina nangu nit ñi génna def loo xam ne dafay yaaxa loi te dara du ci génna loolu mënuñoo continuer loolu as a society. It's a society of laws. So the society of laws like ñuy protester dañ bugga pour président Barrow toppa loi and président Barrow yaakaar toppa loi so léegi man waxuma you or anybody every Gambian you have the right to go and seek police permit and you express your right to protest and I support that man support naa leen si loolu te encourage naa leen si loolu waaye li ma bugut o li ñu bëri luñ bugut mooy nga toog nga ne aw ma permit man damay protest as if he doesn't care as if yow nguur gi faalewuloo you have no respect for authority you have no respect for law but we cannot continue like that as a society so man li ma wax ci meeting bi mooy ne ñu continuer di dem protest fekk amuñ permit nguur gi dina leen jàppa boo nekkee mayor nguur bi dina la jàppa boo nekkee parti leader nguur bi dina la jàppa because loi bi différencier du ne kii béykat la kii jaaykat la kii mayor la kii lawyer la kii lele la déedéet ku toppa loi bi yaa ngi si jaama break loi bi the law will go after you and then it doesn't segregate and that is what I said and ñi ko understand that way alhamdulillah ñi ko understand tamit that is what I said and people can go back to the videos and see I did not say I will arrest anybody. Man, I have not lost my mind. But what I said, who could def ngugi dinarate? I said the government of the NPP government, and that is the fact. Yow nekkoon nga ci opposition bi. Do you see it in the opposition pour ñu ñëw together pour def a grand coalition pour génne yéen seen coalition bi nga xam ne moom moo exist already? No. Man gisuma anyway no opposition party in gis right now. Because ñi nekk opposition ñëpp a lot of them are people ñi nga xam ne duñ mun a wàccee seen boppa ñu bàyyi keneen jiite leen so si suñ analysis opposition party yi nekk fii ñoom ku nekk de foog ne moom moo war a nekk président ñoom dañoo ut place bi pour utal seen boppa utuñ place bi pour réewi Gambia utuñ place bi pour move this country forward. The country is already moving forward. The country is peaceful. The country is developing. So ñoom lu ñooy ut pour seen boppa la ndig seen boppa la ñooy utal kenn si ñoom du bàyyee keneen so ñun si suñ analysis gisuñ any scénario boo xam ne GDC UDP
and some of the other parties they like pour ñu bàyyee one of them pour mu lead. I don't see that happen. Of course ndax yow mi ngi ci yow pour sa former party GDC ñëw bokk ànda ak président Barrow benn camp. loolu dinañ ko welcome trop. Definitely we will welcome the GDC seen party leader mooy Mama Kandeh and the party militants pour ñu ñëw bokk ak NPP support président Barrow ñëw bokk ci nguur gi ñu yóbbu réew mi ci kanam loolu luñ bugga la loolu luñ expect la and we are looking forward to that te ñu ngi call on honorable Mama Kandeh pour mu ñëw join His Excellency président Adama Barrow pour yóbbu réew mi ci kanam ñoom ñoo jógee benn dëkk ñoom xamante nañ ci bi ñu ngi nekk xale and I think their goal is the same, is to move the country forward and the country is moving forward. We are calling on not only Mama Kandeh and GDC, any other political party boo xam ne mu ci réew mi fii any am bi mooy yóbbu réew mi ci kanam te fekk réew mu ci jaama waaw we welcome them to come and join His Excellency President Barrow and they join the NPP party. Do you see it happening? Ndax gis nga Mama Kandeh ñëw join leen? Yeah, it's possible. I can see it's a possibility, definitely. Waxuma ne dina am waaye lu ma yaakaar lu mun a am la fii ba diggante léegi ak 2026 yaakaar naa ne lu mun a am la. It's not an impossibility, definitely. Yaakaar naa ne luy am la daal. ñu ne ndax yéen seen camp bi already nekkut a divided house, the NPP camp. ñu ne nekkut kër gi nga xam ne daal dafa xaaj camp bi camp bële. No. am nga camp dafay am si parti boo xam ne flag bearer is not settled or leadership issue la ñooy compete. Nobody in the NPP is going to create any camp boo xam ne because ñun amuñ any leadership dispute. Amuñ any flag bearer dispute. We are heading to 2026 soon on disputed candidate mooy His Excellency President Adama Barrow. He is our candidate for 2026. He is also our Secretary General. He is our party leader. So NPP, of course, every group boo xam ne ay junni nit ñoo fa nekk thousands and thousands of people du ñaaka am ñiiri ngaaro yu sew loolu dina am in any organization. Why at the end of the day we are all united as one family and we are focused on one agenda, that is the President Barrow agenda and the victory for President Barrow and NPP in 2026. Koo leen ragal nag finally UDP ngeen ragal ndax Talib Bensouda? Actually ragaluñ kenn si élection buy ñëw ragaluñ UDP President Barrow door na leen dooraat leen, so I don't think that is an issue. Talib Bensouda man su ma génnee KMC du ma dee dégga waxi Talib, and secondly Talib su ñëwee ba enter to the national stage then dina am a lot of questions to answer and time boobu noonu is going to crumble because for the past almost 10 years we are getting almost 8 years or so foog mu wone moom si 8 years yi lii la def in KMC te up to now man apart from the mbalit boo xam ne is the first mayor pour charge nit dalas pour ñu génne mbalit di sa kër gisuma leneen lu mooy wone because doo ñu waa ne flowers yi nga defar from Westfield dem Josuan and then a few mbalit trucks and then what else? You live in KMC. You all know most people they pay for their mbalit to be transported. And what else? Lalla guy defar because sandika ñu ngi tilim, marché ñu ngi tilim. Unfortunately ñu am si safara. Am nañ vegetable garden si nekk KMC. In fact, nguuri President Barrow moo invest $10 million si Bakote garden bi last month I was there and we are going to turn it into a modern garden. Te dañ leen a jox a cooling facility inside the garden itself. So Talib su ñëwee to the national stage foog mu wone throughout his 8 years of being mayor of KMC lan la liggéey because wax na affaire yi yoon ne dina bill $300 million. $300 million yi a good road costs about $30 million per kilometer. So you are only talking about 10 kilometers. And up to now, not even a meter has been done. And he is almost ending his second term. So foog mu wone Gambian si moom bu mu nekkee mayor of KMC lii ak lii la def lii mooy tax mu mun a jar pour ñu dénka ko réew mi. So Talib hasn't proven himself at KMC level and Gambians will definitely not entrust him with the country. Honorable dëgg bëggoon nañu entertain calls waaye time bi 1 hour bi jot na kak thank you very much ci time bi wax dëgg na yàlla appreciate nañ ko bu baax a baax final rek loo am pour dénku Gambian si and thank you very much for the time.
jërëjëf Pa for the invitation li ma dénk Gambian si mooy force dama starté si béykat yi mooy ñu ngi expect rain mid June nagaay prepare the fields and then government side bi lu ñu war a prepare ñun def nañ loolu mooy meso jiw bi am engrais bi am and then our tractors be maintained and on standby. But on a general note, naa gërëm His Excellency President Barrow for his support for my sector, the Ministry of Agriculture. Also, support boom amal béykat yi. But then for the population, let us nañ dunda ci jaama. Okay. Let's stop peace and let's act peacefully. But let us be law abiding. Gambia is a very small country. We are one family. First, the most important thing is we have one constitution. Let's respect the constitution, respect the laws, and respect the authority. And be. Okay, thank you very much, guys. Daanaka lii rek la ñu waxtu meyoon honorable minister Dr. Demba Sabally ñu ngi ko sant di ko gërëm bu baax a baax feel leen free su fekkee bëgg nga ñëw call ngeen call léegi nii ñu ngi ubbi line si 7917224 7917224 7917224 once again thank you very much yéen ñëpp ci time bi wax dëgg ne yàlla appreciate nañ ko bu baax a baax appreciate nañ ko bu baax a baax good morning to each and everyone santaat leen gërëmaat leen bu baax a baax fépp fu waay mu tine rek Banjul ba Basse ñu ngi laa nuyu di la sant di la gërëm bu baax a baax di laa ne réew mi daal fii la toll ba pare ñun ñëpp ñoo ko bokka te nag ñu ngi laa bàyyiloo xel baa ne lu ñëpp bokka ñëpp dañ ci war a def seen kéemtalaay kàttan gis ne yokkute am na waaye du yokkute rek jëm kanam am na soo kon loolu ñu ngi la ko bàyyiloo xel bu baax a baax ya docteur affaire bi dafa dogoon waaye mun ngaa wrap up ya allo li ma ko waaye rek Pa li ma advice si general population bi rek mooy nañ wax jaama nañ ak jaama let us be peaceful let us be law abiding and dama encourage all the young people to get back to the land and let us get to production because the rains are going to be here June 15 to June 25th. Okay jërëjëf honorable thank you very much loolu rek la ñu waxtu meyoon ñun la woon ak ki nga xam ne kooku moom mooy honorable minister of agriculture Dr. Demba Sabally jërëjëf